Good afternoon, everyone. Welcome to Sinai Temple. Welcome to our Mincha service for Friday afternoon, followed by our Kabbalat Shabbat service for Friday night, going into this wonderful Shabbat where we start a new book in the Torah, Parashat Vayikra. I'm going to invite you to turn in your Sidur Sim Shalom, which I have linked in the YouTube chat. We are going to begin on page 120 with our afternoon service. Once again, page 120 for the beginning of our afternoon service. We begin with Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha Hallelu Chasel Ashrei Ha'am Shekacha Lo Ashrei Ha'am Sharonai Elohav Teila LeDavid Aromimcha Elohim Tov Rakov Rakavos Malchutecha Malchut Kol Mimosad Poteach Etedachim Zbiachol Charatzon Tehillat Adonai berpi vivarech kol basar shem kodsho leolam vahen v'anachnu nevarech ya me'ata ve'ad olam hallelujah. We rise middle of page 121 for Chatzi Kaddish. Yitkadal v'tkara shemei rabba ve'alma divra kirutei v'yamnich malchutei b'chayei chon u'v'mechon v'chaydecho beit Yisrael Bagala bizman kari v'meru amen yehei shmei rabba mevarach le'olam Ulan me'al maya yitbarach v'ishtabach v'itbar v'tromam v'itnaseh v'yithadar v'telev telash merikutsha brichulei namin kol birchata v'shirata tushbechata v'nechumata davira be'alma v'meru amen. We join together for the beginning of the Mincha Amidah, page 122b. Baruch Ata Adonai Eloheinu v'Elokei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Enora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol V'Zocher Chastei Avot U'Mevii Goel Livnei Bneihem Leman Shemo Be'ava Melech Ozer Fokeinu Moshiach Magen Baruch Ata Adonai Magen Avraham U'Foket Sarah אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Page 123. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על עלמיך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומות דברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי כסרו דור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפילוני מוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue privately pages 124 through 130.
If you are still praying your Amidah, please continue at your own pace. We turn ahead to page 134 for Kaddish Shalem. יתקנטל ויתקנה שמי רבה, ואמר יברא קנותי ומליך מלכותי, בחיי חון ובחון ובחייך בית ישראל, בגלה בזמן קריב ומרו אמן, יהי שמי רבה, מברך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך, יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתרב תלה שמי קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דבר מימה ומרו אמן, תתקבע צלותו למלכון כל ישראל, קודם ובהון וישמעאל ומרו אמן, יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרו אמן, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ומרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שאלות שבוע? על כן נקבל לך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Today we mark the completion of the 6th day of the Hebrew month of Nisan, and in loving devotion we recall the yahrzeit of Dennis Abramson, Rose Brenner, Albert Geiderman, Marshall Gluchow, Lita Heller, Tia Palmero Ravitch, Betty Seifert, and Howard Siegman. And we invite you to recite or type in the chat all the names of those who you are recalling this afternoon before Shabbat begins for a yahrzeit, or still in mourning or in the first year following the passing of a loved one. We invite all those in mourning or observing a yahrzeit to remain standing. Kaddish Yatom can be found on page 136. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, be'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kari v'imru amen. Yehei shmei Rabba mevarach le'alam u'lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'ale v'yithalal shmei kudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Da'aniran v'alma v'imru amen. Yehei shlama Rabba min shmaya. V'chayim alenu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav. Hu ya'aseh shalom alenu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. And with that, we have officially completed the week. We are now into Shabbat. Thank God, this busy week, this hectic week, crazy week for I'm sure a lot of us, is officially over. So with that, we are going to put away our weekday Sidur and take out our Sidur Lev Shalem for Shabbat. I will go ahead and put that link here in the chat for everyone to follow along. You'll see that come up. And here it comes. The Sidur for Kabbalat Shabbat is linked in the chat. I know it's a few seconds delay. You guys will see that. And I invite us all to just take a deep breath in and out. And 2 more times. Breathe in all the positive energy, the extra soul that we are going to be receiving on Shabbat. And breathe out all the stress, all the anxiety, all the burdens that we are carrying with us from this week, so we can put it to the side and truly enjoy Shabbat. There we go. I feel a lot better, and I hope you all do too. It's so wonderful to see all of you, and thank you all so much for saying hi on the YouTube chat. It's wonderful to see all of you as well, and it's an honor to be with you on this Kabbalat Shabbat Friday evening. We're going to begin our service on page 10 as I grab my guitar. And we begin our Kabbalat Shabbat service with the singing of Yedid Nefesh.
Kabbalat Shabbat service begins on page 11 with the recitation of Lechu Neranna. I'm getting warmed up. We're going to raise the key up. We're going to bring the energy up a little bit. Here we go. Lechu Neranna, Lechu Neranna, Lechu Neranna. אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. We turn ahead to page 14 at the red triangle as we join together in the final verses of Psalm 96. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yiram, Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umeno. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umeno. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. So nice to sing the melodies and the words of Kabbalat Shabbat. It uplifts my soul. I hope it uplifts your soul too. And I'm so uplifted. We're going to raise the key up even a little more as we continue to elevate our souls and our spirits as we are welcoming in Shabbat together. We turn to page 20 at the red triangle. Page 20 at the red triangle for the final verses of Psalm 99. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachanu be'ar kodsho. Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachanu be'ar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Romemu, romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachanu be'ar kodsho. Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachanu be'ar kodsho. We rise as we turn to Psalm 29. This is our psalm for Friday, our psalm for today, our psalm to get us ready to welcome in Shabbat. Page 21. Mizmor leDavid, Habul Adonai b'nehemim, Habul Adonai kavod ba'oz, Habul Adonai kevod shemo, Ishtachavu Adonai be'adrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod hirim,
מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלות כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. Now, we are ready for our Kabbalistic prayer. Going to the city of Tzfat in the northern part of Israel, when the sun would set, everyone would go outside and watch as Shabbat was coming in. Everyone was dressed in white. They said, "Come, my beloved, let's welcome in the Sabbath bride." Page 23. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד אדוני אחד, ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום מצאי מתוך ההפכה. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Page 24. התנה אריה מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, בית הלך מקורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומטמי, בך יחסו עניי עמי ונבנתה העיר עתילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Page 25. והיו למשיסה שועשייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי משוש חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יריש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We rise and we face the entrance of the synagogue, in this case the entrance of our Mikdash Me'at, our home which has become our synagogue. We face the entrance as we welcome in the Shabbat bride. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי כלה, בואי כלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. That concludes Kabbalat Shabbat. And if you notice on the next page, I think it's in the PDF, if not, on page 26, there's a wonderful short section called Nihum Avelim, which means comforting the mourners. And traditionally, even in temple times, mourners would stand outside of the synagogue or the temple gates while the Kabbalat Shabbat service was taking place. Because, as you can tell, welcoming Shabbat is very joyous. It's celebratory. It's filled with song and music and dance.
And that's not exactly the place where mourners are in their mourning. So mourners would typically wait outside the temple gates and outside the synagogue until Kabbalat Shabbat was over, and then they would come into the gates of the doors, and we would welcome them. We would say, Hamakom yenachem etchem betoch she'ar avalei Tzion v'Yerushalayim. May God's presence comfort you among all the mourners of Zion and Jerusalem. They would enter into our presence, and we would know who they are. They would know who we are, and that they stand not alone during their most difficult time, but they are part of a Kehila Kedosha, a holy community. We now have the Psalm of Shabbat, which can be found on page 27 and 28. We are going to recite the last few verses of Psalm 92, Tzadik Katamar, the red triangle, page 28. Tzadik Katamar yifrach, keherez balbalon yiskem, shetuli bebeit Adonai, bechatzrot Eloheinu yafrichu. Ol yenuvun b'seva, t'sheni meranani mihu, lehagid ki yashar Adonai suri velo havlatabo. Isn't that a beautiful melody? It's composed by Louis Lewandowski, an actual organist and choir director in Berlin, and he was responsible for composing some of the most beautiful melodious tunes, all set to multiple part vocal harmony. In this case, I remember hearing this tune of Tzadik Katamar by Louis Lewandowski in two-part harmony. You have the low voices, Tzadik Katamar, and the high voice, Tzadik Katamar. So beautiful with two voices together, and even in four-part harmony when we would have adult choirs come and sing. And this music is our tradition, this wonderful tradition of music that's affected and influenced by the culture that is surrounding. So Louis Lewandowski was influenced by Mendelssohn and Schubert and all the other beautiful classical Western composers in Germany and in Western Europe, just like the music today is inspired by the music that we hear surrounding us in the United States. So it's our tradition, it's a beautiful tradition, and if you want to know more about Louis Lewandowski, as you can always do, go to YouTube, type in his name, and you can find so many beautiful settings of Jewish music, not just by Lewandowski, but many older composers and modern composers and newer composers. So the world is out there. So maybe use your Shabbat to learn a new Jewish composer, a new tune of Jewish music, and hopefully that will inspire you on your Shabbat. And with that, we begin our formal Ma'ariv service. I invite you to turn to page 39. Page 39a, as we rise for the beginning of the Ma'ariv service with the call to worship.
ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, הלך חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב ערבים. Page 40. אהבת עולם בית ישראל. כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 41. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך וקומך, וקשרתם נאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue privately, page 42. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ויתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. Page 43. At the top of page 44, leading us into Michamocha. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה מרים בני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. מלכותך ראו בניך, בוקי הים לפני משה. זייני זייני ענו ויאמרו, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. עושי פלא, עושי פלא. ונאמר כי פרעה את יעקב, וגאלום יד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. While we are discussing Jewish composers, let's talk a little bit about the music of Sinai Temple and Los Angeles. You are all joining our services at Sinai Temple, and if you don't know, Sinai Temple is the home to the
generation and creation of innovative Jewish music, and has been for our 120 years. Most notably, here in this service, we just sang a Mi Chamocha composed by Cantor Meir Finkelstein, who composed the Lador Vador, Ve'al Kulam, the Sim Shaloms that we sing, Ya'aleh on Kol Nidre. And Cantor Finkelstein was our cantor from 1982 through 2000. And while he was at Sinai Temple, he composed over 100 unique musical settings for our liturgy. And that alongside of his partner in crime, Mr. Ariel Cohen, who I am pleased to announce that this past year has been celebrating his Jubilee year at Sinai Temple. He's been with us for over 50 years. We are so grateful for everything that he has done. So that Mi Chamocha was composed by Cantor Meir Finkelstein, and we're about to sing the Evening Prayer for Peace on page 45, the Hashkivenu. And this Hashkivenu prayer, which has also become world famous, sung all across the world, was composed by Craig Taubman. And Craig Taubman and Rabbi Wolpe in the late 1990s, I believe it was 1997, 1998, created a brand new innovative program for a synagogue called Friday Night Live, where in a conservative synagogue where the music had only been traditional cantor, organ, and choir, Rabbi Wolpe and Craig Taubman brought a band onto the bima and totally revolutionized what synagogue music, what Jewish music can sound like in a liturgical setting. And one of those pieces of music that was composed for Friday Night Live was this Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechaim. Ushmor beautiful mantra where the same words are repeated over and over again has also been a beautiful new style of our liturgy, which really helps deepen the meaning of the text, not just reciting the words once, but over and over and over again, so you can constantly deepen your understanding, deepen your connection to the words of our Siddur and the words of our tradition. And now I ask us all to please rise as we turn to page 46 for Vishamru. And we will stay in the world of Los Angeles Jewish composers for the most famous, arguably the most famous tune of Vishamru, composed by Rabbi Moshe Rothblum, who is the Rabbi Emeritus of Congregation Adat Ariel in North Hollywood, or Valley Village, in the San Fernando Valley, just a few miles northeast of Sinai Temple in Westwood. And this Vishamru, composed by Rabbi Rothblum, has become the standard. And some people will ask, when was this melody written? Probably hundreds of years ago. Nope, written in the 1960s. So not that old. About 60 years old now, if you can believe that. My goodness. Vishamru. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Vishamru לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני לבני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם.
Adonai et hashamayim ve'et haaretz v'shameru b'nei Yisrael et hashabat la'asot et hashabat ve'torotam berit olam v'yom hashvi Shabbat v'inafash Shabbat v'inafash Shabbat v'inafash v'shameru b'nei Yisrael et hashabat la'asot et hashabat le'torotam berit olam. We remain standing for the Chatzi Kaddish. Yitgadal ve'yitkadash shemei Rabba Be'alma divra kirutei ve'amnich malchutei B'chayechon u'vyomechon Uv'chayei dechol beit Yisrael Bagala bagala Uv'izman kari ve'imeru Amen Yehi shmei Rabba mevarach Ve'alam le'al me'al maya Yitbarach Yitbarach ve'yishtabach Vitpa'ar vitromam vitnase vitadar vitale vitalal Shemei kudsha berichu Le'ela min kol birchata v'shirata Tush bechata v'nechemata Damiran be'alma ve'imeru Amen. The Amidah, the central standing prayer for Ma'ariv of Shabbat, is recited privately, pages 47 through 52 in Hebrew and English, or the words of your heart. If you're still praying the Amidah, please continue at your own pace. And I wish I could say that this melody of Oseh Shalom was written by a Los Angeles native, but it was not. It is written by Nurit Hirsch, an Israeli composer, wrote so many beautiful settings of Jewish music, Bashana Haba'ah. This is probably her most famous setting of Oseh Shalom, and this Oseh Shalom is probably also around, I'd say about 40 or 50 years old, maybe a little bit older too. Oseh Shalom Imromav Uya'aseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'imru Amen Ya'aseh Shalom Ya'aseh Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ya'aseh Shalom Ya'aseh Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael. We remain standing for the informal or the replacement repetition of the evening Amidah, which only happens on Kabbalat Shabbat.
every other evening service, there is no repetition of the Shabbat. No repetition of the Amidah, but because Shabbat is special, we have the Chazan, the cantor's repetition of the Amidah Me'ein Sheva, the symbolic repetition on page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד וירא וכך ופחד, ונודה לי שמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שבי ומניח בקדושה לעם מדושני עונג זכר למעשה וראשית. page 54. אלוהינו לאבותינו רצי ונוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך ותהן ליבנו לעובדך 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 באמת ותהן ליבנו לעובדך 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 באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קידותי במלכותי בחייכון ובמכון ובחייך ובית ישראל בגלה בזמן קריב ואימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלב תלש מלכותשה בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמידם ימה ואימרו אמן תתקבע צלותנו על כל ישראל קודם ובונו וישמע ואימרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו amen. We turn ahead to page 56. עלינו עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגוער עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא, ולעולמיה תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. If you have someone that you are recalling for a recent passing or the anniversary of the passing, I invite you to put their name in the chat.
This evening marks the beginning of the 7th day of the Hebrew month of Nisan, and in loving devotion we recall the yahrzeits, the anniversaries of the passing of Abraham Barnett, Sarah Barnett, Marilyn Bellings, Selma Burke, Barbara Bizarre, Sadie Handler, John Laubman, Gertrude Merritt, Senubar Rabban, Fanny Roth, Dennis Salkin, Joseph Wagner, Harry Weiss, and Paulette Whitman, and all those who you have said out loud or put in the chat. May all their memory be for a blessing. Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish, can be found on page 58. Yit Gadal ve'yit Kadash Shemei Rabah, Be'alma Divra Kirute ve'amlich Malchute, Bechayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol Beit Yisrael, Ba'agala u'vizman kari ve'imru Amen. Yehei Shmei Rabah Mevarach ve'alam u'lamei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yit'aleh ve'yithalal Shmei Kudsha Brichu Le'elam min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechamata damiran ve'alma ve'imru Amen. Yehei Shlama Rabah min Shmaya ve'chaim alenu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Oseh Shalom bimromav Hu ya'aseh Shalom alenu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Well, it's been a true pleasure spending the beginning of Shabbat with all of our friends here at Sinai Temple and out there, our virtual friends of Sinai Temple. If you are further than 30 miles away from Sinai Temple and you have not already become a virtual friend of Sinai Temple, I encourage you to please join us. You can go to our website, sinaitemple.org, to find further information. And of course, our website has all the information of upcoming programs and services suited to help you connect to friends, to your community, and to, of course, our wonderful tradition and to God. So with that, thank you all so much for joining. I invite you to join us again here for Shabbat morning services. Tomorrow morning services, as always, will begin here on YouTube at 9 a.m. sharp. 9 a.m. sharp for Shabbat morning services. They run until about 11:15, 11:30. A really wonderful mix of learning, of tefillah, of prayer, of teaching, of study, and of course with Rabbi Wolpe's sermon, the sermon by the rabbis, and music as well. So we invite you to enjoy our services every Shabbat morning and tomorrow morning, 9 a.m. And our service will conclude with the singing of Shalom Aleichem. The text can be found on page 5. Shalom Aleichem, Malachei HaSharet, Malachei Shabbat Shalom, and thank you again for joining us.